From every angle, nothing is left out. So, the world is currently obsessed. We have the World Cup tournaments, right? Everyone is talking about the multi-million-dollar contracts, the VAR systems, grass that has been groomed to perfection, and kits that cost more than my 10-year rent. But let's be honest for a second. That's not the kind of football we grew up with here in Kenya. I'm talking about the real game. I'm talking about the game played in the dust, the game that is played in whatever empty space you could find. Ikwe kwa sewage, ikwe katikati ya milango mbili, ama ikwe kwa grao ya mchanga. I'm talking about the indestructible, the legendary mpira wa karatasi, or better still, the paper league. They say that football is the world's most popular game, but I have found out that the rules aren't written in a FIFA handbook. The rules are written by us in the dust. There were certain rules of the mpira wa karatasi, and the first rule was mwenye ameleta hii ball ndo alikuwa Infantino. Yeye ndo alikuwa kusema, yeye ndo alikuwa ref, yeye ndo alikuwa kila kitu. Angeambiwa kitu yoyote. Na the bad thing ilikuwa akisikia njaa na mko katikati ya game, hiyo game ilikuwa inaisha. Ama akitwa na mamake ama mumkasirishe, hiyo game ndo ilikuwa inaishanga hivyo. The second infamous rule was mwenye ball hakuna kukanyanga ball isipokuwa mwenye ball ama mtu wao ama brother yake mdogo ama kazini yake, but wewe mwingine unaenda home. Kwenye nimegrow Githurai 44, Githurai 45 na Mathare. Kwa hii game, mastrikers wote walikuwa na majina fani. Wetu kwanza ule mfamous alikuwa anaitangwa Kadwaru. Na huyo mwingine mfamous alikuwa anaitwa Ousupu. Hiyo rule nyingine ni usiache ball iguze maji. Hii ball ilivunjike mguu lakini naye siingie kwa maji, ingie kwa mtaro. Jikiingia unaenda tu home, labda uko mwenye ball ama uko na hiyo privilege ya kuwa brother ya mwenye ball. Kwa hii game hakukuwa na scoreline. Watu tulikuwa tunafungana hadi 45 kwa 45, hata goals zilikuwa zinafika 90. Mwenye ball ndo alikuwa referee, the ultimate referee. Akisema umepigwa red card, yeye ndo atadecide utakaa nje dakika ngapi na utarudi after how long. Kwa hii game hakukuwa na 90 minute rule. Hii game ulikuwa tu tunacheza mpaka usiku ama hadi mamako akuite. So ulikuwa una make sure kabla utoke home umeosha vyombo, umeosha nyumba ama umeenda soko ndio mamako asikukatie. Another rule ilikuwa mwenye anakaa like kuna player who is neutral. Huyu alikuanga either amekaa game kushaanza ama kuna mnoma amekaa so ikabidi na huyu ajue kucheza kwa neutral. So alikuwa anafunga mahali goalpost iko karibu na, like kama ako karibu na goalpost anafunga huko, kama ako huku anafunga na huku. Kwa hii game pia sijui kama mtaa yenu ilikuwa kama mtaa yetu, but wenye ball always walikuwa wanono na wako wanajuanga kucheza ball. So ndo apate hiyo privilege ya kucheza ball na anakuja na hii ball ndo aingie kwa game. The other famous rule was hakuna kucheza na viatu. Mwenye alikuwa anacheza na viatu alikuwa one mwenye ball ama brother ya mwenye ball ama kazini ya mwenye ball peke yake wenye wako allowed. Ni wengine mgutu. Yeah, hakukuwa kucheza na viatu sababu tungepeana ma injuries na huko ni mtaani. Kila mtu anaishi, maisha ya chini kidogo. So hatunge afford hiyo. Sijui kama mtaa yenu watu walikuwa wanacheza na viatu. Unaweza kutuambia kwa comment section. Kuna rule nyingine ya mwenye ball ndo alikuwa na decide. Unaona kama saa hii penalty, like
si penalty ni ukishika ball na wewe si goalkeeper kwa yard yao. But sasa yeye angesema ipigwe kama free kick, yeye ndo alikuwa na decide mali penalty spot iko kama ni kwao. Lakini kama ni kwenye the opposite side inapigwa karibu na goal post, kwa tunapima 6 steps, lakini kama ni ya mwenye ball inapimwa 12 steps. So partly nimegrow pia Uganda, uko ushago na kuna hii ball pia huko. So I guess hii ball maybe kwa Afrika yote, si Kenya peke yake, lakini Kenya hii ndio tunajua vizuri tukigrow. Kuna zile mtaa yenye imekipi nini hii tradition ya hii ball going, they have not forgotten this. Kuna hizi mitaa kama Githurai, mtaa yangu, people have even begun businesses of making this ball at 150 shillings. From the artistic flair of Joe Kadenge to the precision of Origi and the unwavering strength of Musa Otieno, these legends prove that greatness isn't found in a factory-made ball, but in the heart of a child who builds their own. They are the ultimate graduates of our paper league. And football imefungulia watu wengi businesses. Talk of Dennis Oliech. We have the Mama Oliech restaurant in Nairobi ambayo inauza samaki. This is the restaurant that Dennis Oliech opened for his mother. It is a hotel that has hosted so many big names, and it has created job opportunities to so many young families in Kenya. In the streets of Portugal, we find a young man where their family lived in extreme poverty, but through him wameweza kuwajengea, ameweza kuwapatia life yenye hawakuwa wanaishi. Na that young man ni mtu anaitwa Ronaldo Cristiano. Do you know Ronaldo? His mother was given to bought him because of the extreme poverty. But because of football, he is the richest among his siblings, and he is the one taking care of his mother. So it's through this ball that has enabled that family to grow financially and even to become a very big family that everyone talks about it. Football has also created so many opportunities for children living in abject poverty, especially here in Africa. Kuna wale players wakubwa huko Europe huwa wana support education ya watoto huko Afrika. Football has created so many job opportunities for people wenye wangeenda kukua kwa streets ama wangeenda kufanya vitu mbaya kwa maisha yao. Unaona kama hii World Cup, if ingeletwa Kenya, the amount of businesses zenye zinge grow ama zenye zinge erupt ama zenye zinge tokea hiyo time zingekuwa mingi, because if for a stadium to host a football game they have to be fans wanaleta financial power because wanakuja kununua vitu, watalala, then kuna hizo services zitaprovidiwa, kuna photography services. So through the football world ime create so many small other businesses zenye kama si football azingewahi. Hata ku create your stadium, the contractor, it's a business. Kuna mtu wako hapo analisha familia yake through the construction. Watu wa mjengo ni watatumika kujenga. It's still a business yenye itasaidia umse mwenye wanaka mjengo kulea familia yake through the amount of wages atalipwa. Not to forget in our paper league. In this mpira wa karatasi, most of the time during the weekends, kuna hii kitu tulikuwa tunaita tona. Na ndio ucheze tona, everyone alikuwa na contribute a certain amount of money. And that money was collected at the end of the day, and it was used to buy more football kits for the children. Ama ingesaidia kwa kile chochote hapo mtaani. Unaona, these big business, these big footballers, they have
so many businesses, like people like Ronaldo, Messi, Neymar, they have these hotels. And you see, akifungua hoteli ataajiri watu, akiajiri watu, that's a business. And like hata mwenye atakuwa na provide services, si lazima kwa hoteli watu wakule sijui nini pia hizo like lazima. So it's through the football that has enabled even those businesses, those small za ku provide services, sijui kuosha curtains kwa hizo mahoteli zao. Then hata watu even Kenyans, there are people like Olunga. Even Olunga has employed people ama has created businesses kutokana na ile pesa yenye anapata, so anaileta back to the country. Na unajua kitaksiwa, the government is getting revenue from his taxes of his businesses. People like Olunga in Kenya has created an academy called I think it's Mufa. That academy has has created small businesses zenye zinaifacilitate endi kwa maliko juu sahii I think wanacheza ni Super League or something, wako karibu tu kidogo tu wafike national level. Na sasa unaona kuna mwenye anawapatia transport, unaona sasa hii support transport sector, kuna mwenye anawapatia like hizo viatu, balls. So through the football, it has enabled him to create a business empire that it support the other small businesses. So it's through the football that we once grew knowing has created so many job opportunities, has created so many business sectors that help us in our economic life. I was your host Madanji Alwanga. I'm Malon Mushiri, a sport analyst and a diehard fan of Real Madrid. And this was 360 degrees from every angle, nothing is left out. That money talk, nigga. That money talk.